Welcome to the power of faith and the ministry of David Hathaway. Please join David as he ministers today's word. Jesus constrained his disciples to get into a ship, go in front of him to the other side of the sea, while he sent the multitudes of people away. И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ. And when he had sent the multitudes away, he went into a mountain apart to pray, and when the evening was come, he was still there alone on the mountain praying. И отпустив народ, он взошел на гору помолиться наедине, и вечером оставался там один. But now the ship with the disciples on was in the middle of the sea, tossed with the waves, because there was a strong opposing wind. А лодка была уже на середине моря, и ее било волнами, потому что ветер был противный. And in the fourth watch of the night, Jesus went to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled. And they began to say, it's a spirit, and they cried out in fear. Четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю. И ученики, увидевшие его, идущего по морю, встревожились и говорили: «Это призрак!» И от страха вскричали. But straightway Jesus spoke to them, saying, be of good cheer, it's I, be not afraid. And Peter answered him and said, Lord, if it really is you, bid me come to you on the water. Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: «Ободритесь, это я, не бойтесь». Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». And Jesus said, come. And when Peter was come down out of the ship, he also walked on the water to go to Jesus. Иисус же сказал: «Иди». И вышед из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. But when he saw the wind was so strong, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. And immediately Jesus stretched out his hand, caught him, and said, Oh, you of little faith, why did you doubt? Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: «Господи, спаси меня!» И Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: «Маловерный, зачем ты усомнился?» And when they were coming to the ship, the wind ceased. И когда вошли они в лодку, ветер утих. This is a wonderful story. Это чудесная история, Very simple, очень простая. so easy to understand. Ее так просто понять. But somehow it is the simplicity of the story that makes it so real. Но иногда простота истории делает ее настолько реальной. You know, I'm convinced that there's one problem with religion. Вы знаете, я убежден, что есть одна проблема в религии. Religion seems to make believing in Jesus difficult. Религия делает веру в Иисуса сложной. And yet I find that
talking about Jesus and believing in Jesus is so simple. Но я считаю, что говорить об Иисусе и верить в Иисуса — это так просто. I want to also tell you that Jesus has a reason for everything. И я хочу сказать вам, что у Иисуса есть причина для всего. You know, it's wonderful to belong to Jesus. Замечательно принадлежать Иисусу. You know, I can ask people, do you believe? И я спрашиваю людей, веришь ли ты? Well, if I were to ask you here today, do you believe? Если бы я спросил вас здесь сегодня, веришь ли ты? Most of you would say, well, I believe. Большинство из вас бы сказало, я верю. But that's not enough. Но этого недостаточно. Just believing doesn't mean very much. Сама вера немного значит. I mean, I could say, I believe it's not raining. Я могу сказать, что я верю, что не идет дождь. Well, I'm not sure, but I don't think it is. Я не уверен, но думаю, что дождя нет. You can say, well, I believe in God. Ты можешь сказать, я верю в Бога. It's no use asking you to put your hands up if you believe in God, И нет смысла просить поднять руку, веришь ли ты в Бога. because I'll tell you the truth. Потому что я скажу правду. The devil believes in God. Дьявол верит в Бога. Well, he knows the truth. Он знает правду. So don't tell me, well, I believe in God. Поэтому не говорите мне, что вы верите в Бога. Oh, yes, that's a beginning. Да, это начало, But that's only a beginning. но это всего лишь It's начало. what happens afterwards. Но важно то, что происходит потом. And you know, the wonderful thing about knowing Jesus, И замечательно в знании Иисуса, being part of his family, когда ты являешься частью Его is семьи, that when you know him and you love him and he loves you, когда ты знаешь Его, Он любит тебя, и ты любишь Его. everything that Jesus does for us has a purpose. Все, что Иисус делает для нас, имеет цель. You know, isn't it wonderful to stand in front of you? Разве не чудесно стоять перед вами? You all know how old I am. Вы все знаете, сколько мне лет. 35. 35. Well, my watch stopped У меня часы остановились a few years ago. пару лет назад. My children are older than 35. Моим детям больше 35. But the fact is this, that when I stand in front of you, Но факт в том, что когда я стою перед вами, I can tell you with absolute confidence, я могу сказать вам с абсолютной уверенностью: God is in control of my life. Бог контролирует мою жизнь. He's the boss. Он босс. He's in control. И Он контролирует все. He loves me. Он любит меня. I do what he says. И я делаю то, что Он говорит. Simple. Все просто. It's a very simple life. Очень простая жизнь. He's in control. Он контролирует все. He knows what's going to happen. Он знает, что произойдет. I trust him. Я доверяю Ему. I do what he says. Я делаю то, что Он говорит. That's the Christian life. Это христианская жизнь. Pastor, isn't that right? Пастор, разве это не так? It's as simple as that. Все так просто. Yes. It's so simple. Просто очень. It's not religion. Это не религия. It's not a formula. Это не какая-то формула. Just Jesus Просто Иисус and you. и ты. End of story. И конец истории. That's the beginning of the story. Это начало истории. And that's the end of the И это story. конец истории. Jesus Иисус and you. и ты. But Jesus always knows in advance what's going to happen. Но Иисус всегда знает заранее, что произойдет. And on this occasion, he felt the need to go away alone to pray. И в этом случае он ощутил необходимость остаться наедине, And you know, that shows us something else. в одиночестве. И это показывает нам You нечто. know, it's wonderful when we come together to pray. Замечательно, когда мы собираемся вместе для I молитвы. love to pray like this in a meeting. Я люблю молиться вот так на служении. And before we finish, I'll do it. I'll be praying with you. И прежде чем мы закончим, я буду это делать. Я буду молиться вместе с вами. But to me, my real praying Но для меня моя настоящая is молитва not when I'm with you. — это не когда я с вами, It's when I'm with him. но когда я с Ним. You understand? Понимаете? It's when you're not there. Когда вас там нет. When I'm alone. Когда я один.
And I like to go onto the mountain. И мне нравится ездить в Come горы. on, Jesus isn't alone. Come Иисус on. не был один. I like to go on the mountain. Я люблю And I like ездить to в горы. pray. И я люблю молиться. Why did he do it? Почему он To это talk делал? to his father. Чтобы общаться со своим Why do I отцом. do it? Почему я это делаю? To talk to the same father. Я говорю с тем же самым отцом. His father is my father. Его отец — это мой My father отец. is his father. Мой отец — это его отец. Thank you for listening to The Power of Faith broadcast with David Hathaway. We would love to hear from you. Contact us by visiting www.eurovision.org.uk. Also available online are a large assortment of videos, magazines and books for your growth in God. We would like to give all new subscribers to David's ministry a free gift. To receive your free gift, visit www.eurovisiontv.org. Remember, those who know their God will be strong and do exploits. Worship used by kind permission of Vinesong, www.vinesong.com.